جنى، نسيت اقول لك برضو، فينك يا جنى اللي ما بتعمليش الريدنج هوم ورك؟ جنى zero assignments, zero reading assignments, zero, none. مفيش. مش بتكلم عن الويب سايت يا مسز جنى، انا بتكلم عن الكومن ليت. zero, none. اوكي، وليه بقول لكم كده؟ again, it's important we do our work. Why? So we can improve our language level. Let's begin working on March 2021. Now again, أنا قلت لكم الويب سايت is down، في عليه صيانة السيرفر بتاعتها. So السيرفر هيبقى عليه صيانة مدة ساعة ساعتين. So إن شاء الله على الساعة 12 ونص هيشتغل تاني. فبكرة we will be doing or reviewing the homework. Let's begin working together on the reading passage. Let's begin working on strategy. So one of the first things أنا بقول لكم a double passage, it's up to you. You can skip the passage or you can read the passage. Mr. سما بيعمل ايه؟ أنا بقرأ الباسج. Or ممكن تقسموا الباسج وتقرأوا جزء جزء وتحلوا الأسئلة عليهم. For example, أنا ممكن أقرأ أول، هقرأ blurb، ده طبيعي. الblurb ده بيساعدني أفهم what we're talking about here, right? So passage 1, Hornaday discusses his methodology used to understand an ape's mind. So here بيقول لي the method of study, right? من أولها كده بيقول لي التوبيك. So أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أقرأ مثلا من line 1 line 24، right? ده حاجة ممكن تعملوها وتحلوا الأسئلة اللي عليها. That way اسمه الchunk method، right? أقرأ جزء وأحل جزء. That way مش لازم أستوعب كل حاجة مرة واحدة، أوفر وقت ومجهود. It's up to you. It's up to you. Today احنا هنعمل skip method, meaning هخش على الأسئلة على طول بدل ما أقرأ passage. What do I prefer? Mix and match. مش لازم نطبق طريقة واحدة لكل passages. يعني إيه؟ أنا قلت لكم passage 1 I read على طول, right? وده fictional passage. Passage 2 حسب interest level بتاعتي. So لو science بس لقيته ممل I can skip, right? Passage 3 humanities I read. Passage 4 double passage حسب برضو. ممكن أقرأ passage 1 أحل questions بعد كده skip passage 2 وأحل directly. Passage 5 science برضو I skip. Why do I skip science? So حاجة برضو عايزكم تاخدوا بالكم بيها، مش لازم أطبق نفس الطريقة مع كل passages. لو passage ممل وتقيل، right? زي هنا ده مثلا passage ممل اللي كان بيكلمنا عن القانون، او سكيب على طول. الميزه في الاي اس تي غير الاي سي تي وديجيتال اس اي تي، بيديني لاين نمبرز ل 80 or 90% of the questions, right? بس هيعتمد عليكم تفهموا القطع الصغيره، وده مهم قوي. So let's begin. كده for this passage we're gonna skip, we're gonna jump to the questions على طول عشان برضو اظبط الquestion skills عندكم. Why does the author repeat strange several times in lines 13 until 18? Now, برضو, look at 13 to 18, right? So, this is the
text, right? So the overall text هيبقى هنا. Now, do I just read من line 9 until line 24؟ ممكن برضو. خدوا بالكم مش هنفهم الباسج كلها كده، احنا بس اللي علينا نفهم القطع. احل السؤال ده ازاي؟ well, step number 1 انا هقرا من line 9 until 24 صح؟ بعد كده step number 2 قبل ما اخش على الاجابات انا عايز احدد المين idea. I need to identify the main idea. So what I want you guys to do, I want you to, good job Mr. Yusuf, نقرا القطعة ديت. عندي timer هنا. There you go. What I want you guys to do, read from line 9 until 24. ابعتوا لي done بعد ما تخلصوا قراية. When you're done reading, ابعتوا لي done. Oops. Sorry, guys. Okay, Yusuf is done. Amin is done. Omar is done. Okay. لا طلبتكم. Okay. If I asked you guys, what is the main idea of the information? هتقولوا لي ايه؟ ده مهم. Step number 1 قريت السؤال، قريت الانفورميشن، لازم احدد المين idea before I check answers. So ابعتوا لي في الشات. Welcome Mrs. جنى. احنا قرأنا الانفورميشن اللي هنا يا جنى، ودلوقتي عايزين نعرف المين idea. ده مش مين idea محمد. اوكي؟ ده السبجكت. No يا عمر. برضو يا جماعة a main idea is a statement. Good job Mr. Yusuf. A main idea is a statement. It is topic plus focus. So ما حد يقول لي the way he makes young animals learn. That's not a main idea. Right? Good job Muhammad. Okay. So what is the topic? The topic is a monkey. صح؟ بيقول لي ايه عن المونكي؟ To place a wild creature in great artificial contrivance machines with doors, cords, levers, passages, and whatnot is enough to daze
or frighten any animal. To put a wild monkey in a strange and formidable prison box. Look at the tone. Look at the tone. With strange machinery, and call upon it to learn or to invent strange mechanical processes is like bring a boy of 10 years up to a 4-cylinder duplex. Let's just stop there. Know the tone. Know the main idea, right? What is he saying about the monkey? The monkey is dazed from machines, right? يعني dazed, dizzy, stupefied, shocked. صح؟ هو بيقول لي كده. وبرضه identify the tone. What is the author's tone? Does he have a supportive tone, a negative tone, a positive tone? How would you describe the tone? Right? With tone biggie from the words used. We would say his tone is negative. So to get these answers, what you do is you identify the main idea, you identify the tone, ولازم ندرب على كده في البيت، صح؟ وده يساعدنا نجاوب. Why does the author use strange? So دلوقتي أنا بستخدم the tone وبستخدم main idea for elimination to reach an answer, صح؟ And remember, أما أجي أreach الانسر check معناه ده الإجابة صح؟ squiggly يعني حتى 10% شك مش متأكد. غلط يعني 100% incorrect. question mark مش فاهم. right? So برضه لازم نستخدم السيستم ده. So لو بصيت على answer A ولازم أفهم الإجابات. He does so. He mentions strange. Why does the author mention strange? He does so because only strange can express the author's opinion. So we have to think about this. He uses the word strange because that is the only way to state his opinion. Now remember, we want our answer تبقى مرتبطة بالmain idea. Yay, nay, or may, right? ومش عيب نقول may ومعظم الوقت ممكن نقول may, right? yay يعني صح يا أستاذ عبد الرحمن. nay يعني غلط. may يعني ممكن, right? This is the system برضو we need to use. You need to create thinking systems. ومحدش تاني هيقول لي right? عشان محدش قال لي I'll say may. I'll say may. B, it is to support the problem box method. For the author uses the word strange to support a method. Does it look at the main idea, right? This is a nay. وبرضو حاجة احنا بنركز عليها what we understand, right? So this is a nay. It is used to contradict the previous statement on animal mental health. Is this contradicting, going against a previous statement? Right? وهرجع ورا previous statement, right? شوف previous statement بيقول لي إيه. Certainly it is not calculated to develop the mental status of animals along the lines of natural mental progression, right? Nay. I'll say nay برضو, right? And again, we want it related to the answer. It is used to emphasize how unnatural the proposed situation is. Yay, nay, or may. Right? So here, what about Jan and Omar? What about Judy? Finnicky Judy, I want you with me. I want you thinking with me. I want you practice with me. Right?
So this is a may. Now أنا فاضل لي إجابتين. Don't just jump to yay, right? nay ممكن, right? Okay, عمر. It's A or D. فاضل لي two answers. Now أيا كان الإجابة اللي عندي أنا عايز أعمل إيه بقى؟ I want to connect it to the main idea. That's what we need to do now, right? We want to connect it to the main idea. عبد الرحمن. Amina. Okay, Amina good. Amr good. Muhammad good. Yusuf good. What about Judy? What about Jannah? What would you say? Right? Why does the author use strange? Right? Jannah good. You're going to say answer D. عشان ده main idea. صح؟ main idea بيقول the monkey is shocked from machines. The tone is negative. Right? Strange machinery, strange mechanical process. So basically بيقول ازاي المونكي ينجح التست دولت واساسا بتحطه في موقف غريب زي ده. So it's emphasizing how unnatural, غير طبيعي it is. Answer A is wrong. Why? Think about it. Why? عشان لازم يبقى في سبب. Thank you, Mrs. Amina. Only. هل ده الكلمة الوحيدة هو بيقول لي strange عشان مفيش كلمة تانية يقدر يستخدمها عشان يوصف الموقف؟ لا طبعا. Right? It's not the only word used. وحتى لو كده fill in support. Let's see, the answer is D. Very good job, guys. Number 22. Number 23. 13 until 43. So this is our evidence, all right? Line 13 until 43. Let me bust out the passage, actually. Okay. One of the first things that we need to do is understand the question. عشان مشكلة انتوا عندكم ساعات انتوا بتفهموش المطلوب في السؤال. ممكن حد يقول لي المطلوب في السؤال. What does the question require? Step 1. في أي سؤال. What does the question require? Right? نراها. عشان you guys underestimate السؤال. It can most reasonably be inferred from passage 1 that it's preferred that an animal is studied in a mock natural habitat because ده مش سؤال صح؟ ده statement. فالإجابة هيكمل الستيتمنت. احنا عايزين نconvert. This is a test hack على فكرة. Convert the statement into a question. By doing this, no, Mr. Yusuf. By doing this, هيساعدنا نحل السؤال. Okay? So, احنا عايزين convert a statement that into a question. What is the question for number 22? Thank you, Mrs. Amina. Now, عايزاكم تاخدوا بالكم. Amina is the quickest here and the most accurate because she does not only her test advantage homework, her reading homework. فيا ريت نلتزم كلنا.
Okay. Why is it preferred that an animal is studied? Thank you, Mr. Kroos. Yusuf, excuse me. Why is it preferred that an animal is studied in its natural habitat? So one thing, لو عندكم statement, convert it into a question. Now, when I check my evidence, عشان في طلبة كتير بيحبوا يبدأوا بالevidence. Totally fine. في شروط لازم امشي عليها. Right? في حاجات معينة لازم الاقيها في evidence. evidence لازم يكلمني عن ايه؟ انا بدور على ايه بقى في evidence؟ Well, okay, but what am I looking for, عبد الرحمن؟ صح؟ Specifically لما اجي اقرا evidence انا بدور على ايه في دماغي عشان لازم في هدف. مش هقرا evidence وخلاص، انا لازم احدد هدف. Right? لما اجي اشوف evidence ايه هدفي؟ ايه هو اللي انا بدور عليها في evidence؟ الشروط اللي انا بدور عليها في evidence. لازم evidence يكلمني عن studying in the natural habitat. So لازم يقول لي why study in the natural habitat. فلو في evidence ما بيكلمنيش عن الناتشرال habitat انا بعمل ايه؟ elimination. خدوا بالكم ممكن يبقى فيه اكتر من evidence، مش شرط يبقى فيه واحد. So انا عايزاكم بقى تقروا A B C و D لو انتهم. Which ones would we eliminate? Okay, Amina, very good job. Okay, Judy, very good job. Yusuf, very good job. Would we eliminate anything else? And عايزاك تحاولوا to eliminate two of them. Try to eliminate two. Abdurrahman, very good job. Which evidences do not discuss a natural habitat? Omar, very good job. So احنا في جماعة إجابة B would be eliminated from contention, right? So we're going to eliminate answer B. What else would we eliminate? Never. Yeah, Mrs. Jannah. هقولك ليه. Right? No. احنا على number 23 دلوقتي. We're using elimination. Okay? We're number 3 دلوقتي. We're using elimination. What else would we eliminate? Right? خدوها واحدة واحدة. Yusuf, very good job. Never. Mrs. Judy. Not a chance. Right? Let me give you guys some time right here, right? Give you one more minute. Muhammad, what would you say? Good, Mr. Abdurrahman. One thing for the evidence, not a chance, Mr. Yusuf. Not a chance. Okay. Yeah. Why would you eliminate that? يا جماعة, answer A would be eliminated. ما بنتكلمش عن الناتشرال habitat في إجابة A. بنتكلم عن السترينج situation. وإجابة B بيقارن البوي مع السيتويشن ده. التو answers اللي بيتكلموني عن الناتشرال habitat السي ودي ازاي؟ Right? It should be it. What is it? The study. صح؟ لازم نفهم
A pronoun, right? The study should be developed along the natural lines of the wild animal mind. It should be stimulated to do what it feels most inclined to do and educated to achieve real mental progress. The natural lines معناها the natural behavior, the natural habitat. عشان مش مكتوب كلمة habitat مش معناها الإجابة غلط. لازم نبطل كده. Usually مع inference questions, assumptions, conclusions, it will show me information. It won't tell me. It'll show me. So كده بيفهمني, right? About, or it shows me. هنا بنتكلم عن الطبيعي, the natural lines of the wild animal mind. So what are these natural lines? The natural food, right? The natural behavior, the natural habitat. طب بيقول لي natural lines. So أي حاجة كل حاجة ليه علاقة بالطبيعي for the animal. Answer B. برضو بيكلمني عن natural habitat. I think the ideal way to study the minds of apes, baboons, and monkeys would be choose a good location in a tropical or subtropical climate that is neither too wet nor too dry. Enclose an area of 5 acres with unclimbable fence and divide it as many da-da-da. Here shows me the natural habitat. برضو صح؟ مش ده بيوريني الانفايرمنت؟ صح؟ So you have to see, you're left with D. Okay. Now we have okay. Now we have 2 answers. This is where we need to create a summary. Answer C بيكلمني عن natural lines. Answer D بيكلمني عن natural environment. صح؟ أهني واحد منهم بيقول لي ليه ده مهم. فين اللي يا عمر؟ عشان السؤال بيسألني remember we have to study them for natural habitat because. So it needs to tell me why. Which answer tells me why? C or D? Omar, tell me why. Amina, tell me why. Abdurrahman, tell me why. Omar, tell me why. Amina, tell me why. Abdurrahman, tell me why. Yusuf, tell me why. لازم evidence to tell me why. Jannah. Judy. Yes, يا Amina. تقولي D because it's an answer. مش هتعدي ال 500. لازم في سبب تقولي الإجابة. مش تقولي عشان ده الانسر وخلاص. ازاي؟ السؤال بيسألني why is it preferred to study an animal in its natural habitat? احنا قلنا عندنا إجابة C و D عشان الاتنين دولت كلموني عن natural habitat. دلوقتي بقى يا جماعة الافيدنس برضو لازم يقولي ليه ده مهم. Okay, Mr. Yusuf, very good job.
هل سي بيقول لي ليه هي مهمة عشان نستدي الانيمال في natural habitat؟ أو دي بيقول لي سبب؟ اوكي. عبد الرحمن no. عمر no. You're wrong. Good job Mrs. Amina. لو احنا مش عارفين نعمل كده. Good job Mr. يوسف. Excellent job. جميل. محمد ما قلتليش. أنا عايز إجابة. جنى ما قلتليش. أنا عايز الإجابة. أقول لكم دلوقتي. Good job Mrs. Judy. Our answer is C. C بيقول لي ليه. We should keep it along the natural lines. اتكلمنا على ده. It should be stimulated to do what it feels most inclined to do. بيقول لي احنا محتاجين a natural habitat so the animal is comfortable. إجابة دي ما بيقوليش ليه. إجابة دي بس بيقول لي مفروض نعمل إيه. right؟ بيقول لي بس الخطوات احنا المفروض ناخدها. بس ما بيقوليش ليه احنا محتاجين a natural habitat for the animal. You see the differences there? So it's really important. لما اجي اعمل reading I identify ايه هو الإجابة وموجودة فين في اللاين نمبرز. من غير كده مستحيل أعدي 27 صح. عندنا الفرصة مع بعض نعمل كده مع بعض. So لما اجي اسالكم why did you choose the answer? How does it answer the question? Make sure you do that. عشان تدريب على السكيلز دولت هيساعدكم to identify an answer. Our answer is C. طيب تمام. We go back to our answers. A, B, C, or D. Which answer choice summarizes الفكرة بتاعتنا? Which answer choice summarizes that a natural habitat is good because it makes the animal comfortable. Use elimination. About الإجابة. Muhammad, no. Right. Jenna, good. Good job, Yusuf. عبد الرحمن, no. أنا مش عارف ليه انتوا بتدخلوا رأيكم في الإجابة. Right? Amina, good. Good job, Yusuf. انتوا جايبين إجابة ايه منين؟ ده أنا عايز أفهمه. إجابة ايه؟ They should be kept in the wild to preserve their rights. فين الرايتس دولت؟ احنا اتكلمنا عن حقوق فين؟ هتقولي عشان الانيمال was comfortable ده كده عندها حقوق. No. لازم الباسج يقول لي كده. ليه تدخلوا رأيكم والانتربريتيشن بتاعتكم في الإجابة؟ ليه بنعمل كده؟ That's a one-way ticket to getting half of the answers incorrect. Answer A is not supported. ما كلمناش عن حقوق. اتكلمنا بس عن الناتشرال behavior بتاع الانيمال. افضل حاجه عشان يبقى comfortable. Right? وانسر D it is far from a prison-like structure. انا مالي بالprison structure دلوقتي. ما اتكلمناش عن a prison structure
في الافيدنس بتاعتنا يا مستر محمد؟ ولا answer B. It is the only way to study animal behavior. The only way. يا سلام. الطريقة الوحيدة؟ مفيش طريقة تانية؟ لا طبعا. Answer C. Animal behavior is more likely to reflect their innate state of being. يعني ايه innate state? Natural state. Right. الطبيعي بتاعتهم. We're going to continue tomorrow إن شاء الله. My website is still down. طبعا على الساعة 2 3 hopefully هيشتغل. Do you guys have any questions for today? All right. Good one, guys. WhatsApp what? بعتلي WhatsApp? Okay. ماشي يا جماعة. See you guys tomorrow. You can learn anything. Mr. Sam out. Bye. حبيبي عمر.